Primeiro-Ministro Sanana encontrou o representante gabinete ONU, recolhia com o quadro legal de desenvolvimento ONU Nian, nebe se implementa em Timor-Leste. Sexta-feira, Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, halou encontro o representante gabinete ONU e a Palácio Governu dele. Representante Gabinete ONU, David McClanker informa, encontro o chefe governo, colheu com o quadro legal de desenvolvimento ONU Nianfong, nebe de dar que ato implementa e Timor-Leste. Okay, bom dia a todos, a todas. It was a great honor today and a great pleasure to meet His Excellency the Prime Minister of Timor-Leste to discuss areas of mutual cooperation between the government of Timor-Leste and the United Nations. I represent the United Nations Development Coordination Office, and we will be working very closely with the government for the formulation of our new cooperation framework for 5 years between the government of Timor-Leste and the United Nations system in Timor-Leste. We talked about the priorities of the national government for development, their priorities in health and education, in governance, in tourism, in energy, in agriculture, many of the priorities of the new government, and how we will work together with our new cooperation framework. So it was an honor and a pleasure to come back. I arrived in Timor-Leste in 1999 with UNAMET, and after 25 years, it's a great pleasure to see so much development, so much more life in the capital in Dili. And it's, as I said, a great pleasure to be back after a quarter of a century. But we will be working, of course, with the government committed to development of Timor-Leste in the next 5 years going ahead. So the pleasure was with His Excellency, the Prime Minister, to discuss those matters of mutual interest and collaboration. Thank you very much. Objetivo si encontro Nian nessa assistente secretário-geral ONU para cooperação, desenvolvimento e a Ásia no Pacífico. O objetivo do encontro irá marcar atu kualia o silêncio primeiro-ministro com a quadro geral, quadro desenvolvimento ONU yang forum yang memang agora atu implementa ia Timor-Leste. Nomo memang agak osida ia escorrimos kualia kalau insya quadro desenvolvimento ONU yang deve Integra a linha o Prioridade Governu Nian no Governu Nian que a área Prioridade será nessa educação, saúde, agricultura, infraestrutura, o saúde, o hal sa ONU bela serviço de actividade o Governu Timor-Leste atingiu seperti será lebih Governu rasa teona yang nanti hasilnya Prioridade. Recente orgulho teve estava depois de 25 anos dia fila kali mai Timor-Leste e hare desenvolvimento nebe maka progresso maka esteves depois de dia ihane ya untai nete. Você caracterização seperti mengatakan foi desenvolvimento de Timor-Leste berdasarkan infrastruktur dan So, just a quick question: why is the UN want to give support in education and health sector? We work on the Sustainable Development Goals. Two of the absolute foundations for development are health and education. These are the basic services that need to be provided by government to the people for development. So obviously we will be focusing our efforts on the social sector, but
in order to achieve the Sustainable Development Goals, we also need to work on such issues as youth employment, job creation, social protection, but also the transition to a more digital economy. So we will be working on digital transformation in our next cooperation framework with the government to ensure that the youth and the people can be connected to the rest of the world and the economy and the opportunities that it has for employment and creation. We also discussed the power of tourism and green economy and the blue economy for the future of this country, a very important parts of it. So we want to present a holistic package for development to allow Timor-Leste to achieve more of the Sustainable Development Goals in the last area between up to 2030, which is our limit for this SDG program. So we're going to really accelerate our support. Ya, tambah asuntos educação o saúde, né, nessa assunto importante é ter esforço, o governo esforço a atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável. Também é importante a área, normalmente a OSE que era, mas no nosso serviço de área social sira inclui a criação de serviço jovem sira ini papel ia desenvolvimento nós ia Nian será quadro geral de desenvolvimento comunitário nós se hareba ia anunciar transformação digital. A Indonesia Integra utiliza a transformação digital, né, para a criação econômica, educação, etc. Além disso, nós se focusamos a avançar a muito pouco governo mau blue economy, conceito de desenvolvimento sekarang é blue economy, green economy, turismo ou etc. Governo né deve suportar o governo yang esforço a atingir sustentável plano de desenvolvimento sustentável e tinang deve kita atingir itu tinang lima nela para kita to 2030 deve tinang hirakane ONU se acelera ini esforço para kita bere atingir buat rumah ya. Quadro Legal de Desenvolvimento ONU Nian ne bele integra no alinha o prioridade governu Nian e a área prioridade sira hanesang educação, agricultura, infraestrutura no seluktan. No insamos ONU bel serviço de akliutang o governo Timor-Leste atu atinge o objetivo sira nebe governo traça ona plano estratégico de desenvolvimento nacional. Reportagem Nefifanya de Carvalho, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.